parasite? Vertical incision from pineal eye to end of notochord. Intestinal coloration consistent with samples 231 to 259. Do you have a question? Or are you just going to stand there gawking? I am a child of Gith, not discarded rat flesh. Am I not due your respect? Perhaps. Perhaps not. Let the Istik with you speak, and I will decide what respect you're owed. Lae'zel, is it? Fine. And be quick. My work is of vital import. We carry Ghaik tadpoles and have done so for countless days, yet we show no symptoms. We must enter the Zaithsk. You are infected, but showing no signs of cerebral impairment. Fascinating. Either your tadpole is special, or you are. We must find out which. Go to the Zaithsk. I will ensure you are cured. The apparatus at the top of those stairs. Quickly now. Time is of the essence. Even Githyanki rarely experiences Zaithis. You are very lucky, Istik. The device is strange, made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. The Zaithsk. Vlaakith's purity distilled. My duty. My right. The device is an ingenious synthesis of illithid anatomy and metal alloys. It hums with psionic energy, hinting at paths into unknown minds and unseen planes. Stand aside! My time has come. Praise Vlaakith. Let it be done. Sit, child. Let the Zaithis end your suffering. You must focus on the parasite at all times. The Zaithis will do the rest. An unseen blade cleaves your mind in two. Impossible pain sears your bones and body in concert with Lae'zel's. The Zaithis psionic forces batter Lae'zel's thoughts. There is no chance she will survive this unscathed. Vlaakith Tavki Nathan! Vlaakith Tavki Nathan! Yes, child. Speak the Talakit. Meditate on its verses. You feel Lae'zel's mind rip and rupture. Is this purification? Is this the cure? Хм. 30, блять. 30. Надо, кстати, было засейвиться, ну ладно. Ну-ка, сколько надо будет у паразита, если я это сделаю?
Мне просто интересно, малость. Ну 30, блядь, я только криты смогу выбить. Чек, чебурек. Я просто хочу, сколько нужно выбить? Ой, тоже, наверное, 30-ка. Vlaakith's purity distilled. My duty. Да. The divine Stand aside. and other. You feel Lae'zel's mind Ну так, сейвимся. rip Здесь, and да. rupture. 30 тоже. Но Purification. здесь я, кроме как 20-ки, не кину еще. Окей. И этот сейв. Средний. Вот этот. Хотя я и там не выкину. То есть 30 это крит. Ну, обязательно крит должен выкинуть. You feel Lae'zel's mind rip and rupture. О, Is практически. this purification? Is this the cure? А, надо, блядь, мне ж есить. Я совсем забыл. Ладно. Мне ж есить. Перекидывание за счет убеждений. You feel Lae'zel's mind rip and rupture. Ну-ка давай. Is this purification? Is А, у меня this одно the cure? вдохновение. Чек. Значит, 20-ки будем рулить. Мне просто интересно. А потом еще раз паролим 20-ку и попытаемся победить. То, что она, от чего она отказывается. Мне просто интересна реакция. Мне просто интересна, мать его, реакция. Ладно, давай так. Просто выбирать будем крутить кубик. Потому что мне вот, честно, интересна реакция. В обоих случаях ее. Это что сейчас было? You feel Lae'zel's Ну, что mind это? rip and rupture. Is this А, кстати, я забыл. purification? Is this the cure? Ай, я ж забыл. Я ж могу накинуть-то ёбаный в рот этот. А тут... На убеждение, дружбу. Что-то я, блядь, тупанул. You Так feel понимаю. Lae'zel's mind rip and Да, преимущество rupture. дружбы. Is this purification? Is this the cure? 27, кстати, было практически близко. Что-то я тупанул. Значит, это... У нас, кстати, быстрее шансы пойдут с преимуществом-то. Прокидывание братска. Ну, это, конечно, чек чебурек, блядь. Это очень интересно. К чему же это все приведет? You feel Lae'zel's mind rip and rupture. Is this purification? Is this the cure? Ну, потому что... О, крит. Критический успех, так. Yes. I feel it. Splitting. Burning. Классно. Madness is this? The Zaithis nearly destroyed me. I am Githyanki. I will not be Geich. My life's work gone. And yet she lives. And so does her parasite. There's something in her voice that goes beyond rage. Curiosity, perhaps, or regret. Whatever it is, you cannot identify it. It saved her. And it destroyed a Zaithisk. Then its power is even more unique than I thought. I must examine it. Since the Zaithisk did not extract it, we must resort to more traditional means. Wait here. I will gather my tools. No! It can't be! It can't! This was my right!
I followed protocol. I kept to my faith. Yet the Zaithisk might have killed me. The Gustil tampered with it. Traitor. And there may be more still. This must be why the Inquisitors come. Что ты взяла? Vlaakith does not abandon Githyanki. The Zaithisk was tampered with. There is no other explanation. Now hurry. We must go to the Chirai and inform him of the Doctor's sedition. On my way. I don't think this is strict. Там вряд ли она скажет что-то новое, более интересное, но на всякий случай я, конечно... Блять, окей. У меня, кстати, все мои эти закончились. Блять, ты шутишь. Ты просто, блять, шутишь. Purge the infected only. Won't be enough to study. Можно как-то по-другому разбежать без боя. Наверх, например. Это... А можно, наверное, сказать. There's something in her voice that goes beyond rage. И сколько это? Curiosity, perhaps, 17, or regret. блять. Whatever it is, you cannot identify it. Really? Then all this destruction was a symptom of its power? Incredible. I am disappointed that we could not extract it alive. It would have been an exceptional specimen. In any case, the problem is resolved. Leave me. I must... No! It can't be! It can't! This was my right! I followed protocol. I kept to my faith. Yet the Zaithisk might have killed me. Someone must have tampered with it. An aberrance I can't begin to comprehend. There must be a Sharlak in this creche. A traitor. The sort that is hunted, slaughtered, and erased from our histories. Few would dare dishonor their queen. Fewer still would be so brazen. Now hurry. We must go to the Chirai and inform... А, кстати, у нас новый уровень. Но я хочу посмотреть другой вариант. Что будет, если я ей скажу: не борись, сука, не борись, прими в себя червя. Feel У Lae'zel's детей. mind rip and rupture. Is this purification? Так, давайте засветим. А, кстати, на это не действует. Я, кстати, крит выбил с первого раза. Yes, Одобряет это. I feel it. Все одобряют. Splitting, burning. Ah! What madness is this? The Zaithisk nearly destroyed me. I am Githyanki. I will not be Geich. My life's work gone. And yet she lives. And so does her parasite. Her voice cuts with a fanatical edge, an obsession bordering on mania. If
If there's a chance the parasite lives, she wants it. Дружба — это магия. Ты чё, блядь, сука? Ты охуела? Игра. Дружба — это магия. Вообще один в один рассказ. Ничего. Что тот сказал, что этот сказал, она... Her voice cuts with a fanatical edge, an obsession bordering on mania. If there's a chance the parasite Может быть, она потом she скажет. Я честно, ну, как-то странно это все, грустновато, конечно. Потому что нихуя ничего не изменилось. Her voice cuts with a fanatical edge, an obsession bordering on mania. Really? In any case, the problem. Может, она что скажет по-другому сейчас? That It was can't too be! close. It can't! This You was were my lucky I right! was there to save you once again. СБ. Что? А, это она ее спасла. I followed protocol. I kept to my faith. Yet the Zaithisk someone must have tampered with it. An aberrance I can't begin to comprehend. Thank you. Happy? Довольно? Good. Good. Now hurry. Спасибо. Доволен. Кек. Я, кстати, даже не знаю, какой вариант лучше выбрать. Ну, где я ее убеждаю, и она, по-моему, в одном и том же варианте всегда довольна результатом. Честно, но как-то странно. Особенности подкласса. Дополнительный прыжок мертвецов. Слуги. Fireball. И Fireball возьмем таки. Урга. Ну, то есть, ну, это просто ни к чему ни другому не приводит, кроме как к одному и тому же бессмысленному, скучному действию. В этом-то мне особо и не понравился вот этот выбор. А в чем выбор-то? А в чем, сука, собственно, выбор? А ни в чем. Что я могу сказать? Просто ни в чем. Ладно, пойдем дальше.
кем там нужно поговорить? Или за Инквизитор? Может, как-нибудь она менее одобрением относится к мне? А при разогнать его без труда может переубедить. Ну, кстати, она прям на меня кончает от радости на меня. Ну, засейвимся еще раз. Let's go. Мы ее сломаем. Нет, это, по-моему, не туда, куда-то мы идем. Блять, надо без разницы, короче. Elements Вариант not нет. around. Это so might очередной as well. сюжетный вариант, где она... When you have a chance to kill your enemy, you take it. Что это было? Not reaction. Классная комната. Понял. I'm sure you would. Likely before they'd had the chance to say anything useful. On it. Чё за... Please, Chitrai, I can explain. The latest batch of cultists knew nothing of the Astral Prism. They were just trying to find Moonrise. They all head there. My Gish have drafted plans to assault the tower. They are ready to fight, Chitrai. We could sift the missing artifact from the tower's ashes if you would give... Quiet. Find the astral prism, Therazin. My patience falters. Yes, Chitrai. You heard him! Go! Do as she says. She remains your Kithrak. For now. Shut those doors! This is not a public forum! Что это такое за красное? Сахар. An Istik in my creche. You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. The Istik is with me, honored Kithrak. So noted. But my question goes unanswered. Do you bring the weapon? Don't tell her anything. The Inquisitor? On what grounds? We have all the proof we need, and it has not moved his resolve. We know infected flock to Moonrise Towers. I reported the gathering masses back to Tunarath. In response, they sent an Inquisitor. Instead of ordering an assault, we were told to join in this mad hunt for an ancient relic. Meanwhile, illithid sickness spreads right in front of us. I do not know. This hunt is the Inquisitor's folly, not mine. It is small, angular, metal, adorned with Tirsu script, stolen by true soul heretics. You realize she seeks the artifact you carry. What was that look? You know something. Do you have it? Не знаю, не Then ничего. stop wasting my time, Istik! You are one of the mercenaries we engaged, are you not? A fortune in gold, vouched for by our queen herself. I have business to attend to. Return with the weapon, or do not return at all.
To the Inquisitor at the crash. My own Savage would never have threatened a youngling. A waste of time and energy. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled 4 of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. Survival. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand the lessons, or was cocky enough to pick a fight they could never win. They underestimated me, so they paid the price. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith de Venzir, the termination of the frail, strengthens us. Я быстро перемещаться по этой области. I can do that. Давайте еще раз поговорим. I presume you are not stupid enough to return empty-handed. So, give me the weapon, now. А, то есть прям надо его отдать. Time is finite. Задание. Где-то... Где вам поговорить? Спутниковый. Ну, в ясли. Ну, то есть вариант украсть эту хуйню. Либо же ее отхуярить. I presume you are not stupid enough to Давай Shema отдадим. Salavlak. Give it to... No. No! Мне просто интересно, к чему это все приведет. There it is. Exactly as described. The Inquisition will finally come to an end. Наверное, это финал будет. Ah! Trickery? Heresy? How did you... You manipulate it when I cannot? It appears you have been chosen, Istik. You are lucky. It is not for me to question why. Go, seek the Inquisitor below, and take the cursed thing with you. Окей. А что Карлах очень сильно не понравилось это? Хорошие отношения. Seek Ну, and you shall по крайней find. мере, она... Right away. А у этой вообще она даже от меня тащится. Follow the corridor. Ну, то есть, единственный вариант это было отдать ее так и нахуй послать. Чтоб меня послали, окей. And to think, I couldn't imagine this place could get any more foreboding. Do as I do. The Inquisitor shall tolerate only the utmost respect. I don't suppose this Inquisitor will have plain answers for us. We should be so. Ну чё, давай поговорим. Our esteemed guest, please approach. We А, и have меня much здесь to отпиздят, да? discuss. Или потому что 4 стоит. My Arden spoke of one of our kin that escaped a crashing Geich slave vessel.
Chitrai. Vlaakith's justice in flesh. You have accomplished much, child. I am pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. To business. I suspect you plucked something precious from the Ghaik ship. Something that belongs to us. The weapon. Give it to me. Don't do it. The weapon is how I protect you. Do it. Do not disobey the Inquisitor. What business is that of yours? Suffice to say, my queen wants it. But know that you will have been instrumental in stopping the Grand Design. Hand it over. The Grand Design is what all Ghaik seek. The restoration of the Illithid Empire, which spanned the entirety of the multiverse. For centuries, their elder brains sought to bring back their dominion. Every plot they hatched, we stopped. But now they are close to succeeding. Never before could they pause Ceramorphosis. Never before could they let the infections spread undetected. You saw the thralls gathered on the Ghaik ship. Imagine that, everywhere. Wants, needs, choice, all would cease to be. Everything rendered unto the Ghaik. So, the weapon. Please. Please. Don't give it to him. Ну давай протянем. Посмотрим, к чему это все видит. So it is found. Просто интересно. Но, видимо, это финал будет. Vlaakith Gorg Skathzai. My queen. Skathzai. You are permitted to look upon me. You are invited to kneel. The Deathless Queen has spoken. You will obey. I expected little of Istik education, but here we kneel before our queen. Your choice of allies is most vexing. They do not become you, Lae'zel. Chmar Zal'ar Vlaakith. You know me. Erlon of Kalir speaks most highly, as did Alchaya before. You seek purity. I may yet grant it. Istik, you bear that which is ours. But are you friend, or are you thief? Your utility is proven, but your heroism is yet to be witnessed. A test, then, to see if you are as capable as you profess to be. That weapon you carry, the Astral Prism, it is corrupted. I will cleanse it for you, my queen. Tell me how. There is someone inside. Their mind is warped, broken, a blight. They are an agent of the Grand Design, sent to sabotage the Astral Prism. Our last defense against the return of the Illithid Empire. As long as they live, the prism is compromised. Kill them! Do this,
and I will cleanse you and your allies. Do this and ascend! Ascension. My queen. An honor gained. A burden borne. You must accept. Refuse, and you will know my fury. You are being lied to. I will be obeyed! Skvar! Do not defy my queen! Sherlock! You would stand against me! Autonomy begets consequence. Uorgas, see that my orders are followed. If not, eliminate them. And enter the prism yourself. See that protocol is done. With pleasure, my queen. Use this to enter the prism, or deny me. The choice, as ever, is yours. But know this. My wrath is carried with each of my faithful. It will find you. To refuse Vlad is to refuse me. You will do as she asks, or I will be her wrath. Very well. My trust is yours. But it is fragile. Break it, and be broken. Come, we must enter the prism. Its secrets are finally ours. Don't do it! Heat pulses out of the astral prism as it begins to flower. Your mind burns hot with excitement. The concentration of psionic force is small but unmistakable. This must be a pocket of the astral plane. Boundless. Timeless. Like every dream that ever was stitched together. It is home. Ну-ка, насколько я испортил с ней отношения. Done. You have my attention. Ее легко убедить. Certainly. Let's take a gander. So you came, in spite of all my warnings. Disappointing. Come, we will talk in private. Just the two of us. Suit yourself. But only the leader of your group is coming in. I will not allow anyone else. Go on.
I'll keep watching. I may have made a mistake trusting you. I told you to stay away from the Githyanki, but you just couldn't help yourself. Could you? Мне она тоже этого не одобряет. You are a worthy ally. I told you I stole the artifact from someone. Well, I stole it from Vlaakith. Since then, she has become desperate. Vlaakith wants me dead because I know her secret. It is a secret so great that if her people ever found out, that would be the end of her rule, the end of her. That same secret is how I've been protecting you from the Absolute. I can hear your thoughts. You think I'm lying. Vlaakith warned you that I would try to deceive you. But consider this. What reason have I to deceive you? I want the same thing as you. Freedom. I'm on your side. I have been since the very beginning. Расскажи мне секрет. It seems I was right to put my faith in you after all. Thank you. Vlaakith will be furious, to make no mention of your Githyanki companion. The Lich Queen fears nothing more than the loss of her empire. The knowledge I have of her deception will bring that about. Расскажи мне об этом. Godlike in power, yes, but with none of the sanctity. Vlaakith is lying to her people. She pretends to know how Gith destroyed the Mindflayer Empire. In truth, she knows nothing. If the Illithid Empire were ever to return, she would be incapable of stopping them. And if her people found out about her impotence, there would be mutiny, revolution, the end of her rule. But that very power, the power to resist Illithid control, which Vlaakith only pretends to know, is how I've been protecting you. I suppose she hoped to extract it from my corpse. Since you spared me that fate, she will come for you. A logical question. But you're not ready for the answer. I have delayed long enough. The next attack is overdue, and I can't risk you being caught in the middle of it. I need you out there, searching for the Absolute. You were on the right path, to Moonrise Towers. Return to it. Be warned, the Inquisitor awaits your return from this place with orders to kill you. No doubt the rest of the Kresh will join him. Good luck. Well, whatever happened in there, you don't look any worse for wear. Она ей тоже рассказала все это. Speak. Have you killed my queen's enemy? Vlaakith does not lie to her faithful. Open your mind. Show me. Your mind tingles. Lae'zel seeks entrance. Your thoughts become one. She sees the truth of your confrontation in an instant. Vlaakith Tafkinazin. I see only madness. Vlaakith bears the full might of Tunarath's arms, and the covenant of the Great Mother Gith. We must go to the Terai.
He will summon Vlaakith. She must know of this apostate. Какая-то хуйня здесь происходит в этом разломе. Окей. Это смешно. Ну, расскажи. Lae'zel, I've been waiting. You are named Hashalak. Bend your head, for my blade is ready. Rai, please, summon Vlaakith. There's much... Irrelevant, Ghaik wretch. The Queen has spoken. Your death is decreed. You realize what Lae'zel doesn't. Whatever the outcome of your visit to the Astral Prism, Vlaakith had no intention of letting either of you live. Кек. Crush Yillik Нихуя у него. me to the death. Ну чё, анальная порка начинается. Ну потому что я просто не знаю, что сделать здесь. Это на пиздос ебаный будет. Чё к чему урон? Дома, защита? Нет ничего. Ой, меня выебут здесь. Что это так? Да, меня просто ебать будет сейчас в жопу. Откровенно. Я даже не знаю, что с этим. Ой, меня сейчас в жопу выебут, откровенно. Я даже не знаю, что делать, блядь. Меня уже уебали. Я просто не знаю, что делать. Это такая порка будет. Мне так больно будет. Вы просто не представляете, что значит сейчас. Что это будет. Туда пойти, там меня, скорее всего, запорят просто этими ножиками. Хотя у нее 19 КД. Надо бы его убить. Кубики кончились. Критический промах так сейчас на него. Окей, вот так будем делать. Я дурачок.
Он же концентрация на концентрацию. Тупорылый, блядь, долбоёб. Может быть, он не пройдет когда-нибудь. Хотя вряд ли. Battle favors the fearless. У них нету никакого урона. Окей. Светочный или некротик. Finding my way. No gloom, all doom. Еще, наверное, нам нужно так сделать. Это, как всегда, наш идеальный вариант защиты. Потому что боты тупят, они не могут пролезть в эту залупу. Ну-ка, давайте выйдем. Striking distance. Блять! Я могу во время... Где-то фаербол? Во время... Какой дурак. Тоже концентрация. Можно как-то? A spell a day. Нихуя отсюда выберусь. Ладно, меня там выебут, скорее всего. Контрзапуск. Контрспел лучше использовать. Ну, это, как всегда, любимая атака гитянок. То есть, любимая атака гитянок — это уебать, блять, на пол хп.
Даже если я прыгну вот так, я вряд ли его убью. Зато он меня убьет. Ой. А где мы, кстати, от... вот это тут, блядь? Ладно, это уже ГГ. В принципе, ее сейчас ебут здесь. Просто я ее убить не могу. Потому что я просто промахиваюсь. Ладно. Сейчас его убьют. Ну да, я один не справлюсь. Под кислотой находиться в темноте. Сейчас они все на меня полезут как. Слишком далеко. Разве что вот здесь выбраться я могу. Да, битва с мини-боссом, по сути дела. Все равно удар получил. Ты умрешь или нет? Еще попробуйте меня ударить. Ну, Заэль, она должна сосать хуй за то, что гитьянкам помогает. А это враги абсолютно. О, кстати, молодец, спасибо, что сделал. Сука, все, идеально. Видите, что происходит? Они сюда залезть не могут. Это единственный возможный вариант. Это самый топовый скилл на свете, по сути-то дела. Инквизитор. Как сделать массовость?
Карлах. Лепота прошла. I'm glad you came to your senses. Now leave before the others come for us. Ой, блядь, зачем я это сделал? Мне аж второй урон будет от пизду. Ну ничего сделать не могут. Не просто пропускают ходы. Потому что в туман они зайти не могут, им скрипт не позволяет. Но это единственный вариант пройти, не сдохнуть. Вот просто единственный возможный вариант. Больше никаких вариантов просто нету. No time to waste. Сколько у него КД? Наверное, ему можно накинуть КДшек. Либо же убежище. Убежище. Я невинная блядская овечка, нахуй, которая всех хуярит. Rook to Queen 6. А, он давил мои летицкие способности. Инквизитор. Но у них урон к психу достаточно крепок. Ай, концентрация нарушена. Ну, я вроде основных убил, хотя... Мне еще не будет никакого отхила. И... Все, до все ваши атаки. On the victor's path. Сколько Карлов? 17, будет 20. This is my time. Coming through. What fools these mortals be. Дерный удар фокус. No surrender. My injuries are pending.
Окей, они больше ничего поставить не могут. Критически... The dice roll in my favor. Дальше предела. Ну, благодаря... Vlaakith! I have wielded your fury as a blade, roared your wrath as a dragon. Yet I crawl among my own people, low as an asp's belly. Skaketh! Is this to be my penance? Is this heart of stone doomed to shatter? She tests me. A trial of faith. Kalir prepared me. Only the heaviest souls soar to the astral. Yes. Yes. I might gain Vlaakith's favor yet. Silence! I must think. Corpse seems willing to speak, but not to its killer. Кстати, а если я ей скажу другое, она расстроится? Просто интересно. Только один вариант ему можно сказать. Это самый правильный, я так понимаю. Этого не одобряет. Так, она этого не одобрила. А второй вариант. Второй вариант нейтральный. No rest for the wicked, I see. Значит, без варианта. То есть нейтральный вариант, когда она разозлится и когда она одобрит. Action, not reaction. Ну, да, тебе. Вообще, Зайр, возьми с него. A long way from Waterdeep. Eager for battle. Одобрить. Тебя на красивые с обручем. Lost in thought.
Говорит Китенки. Где Карлах? Надо разобраться с этой хуйней, блядь. А то я никак не могу. Direct me. Very well. All right. Да, не подчиняться королеве было отвратительно. Идея, наверное. Most excellent. Not a problem. Не знаю, давай это возьмем для нее. О. Это, короче, вот Уиллу надо. Он постоянно наносит урон каким-то из этих Excellent закладок. choice. Forthwith. Так, наверное, выходить нехорошая идея. Там мне... видишь, сразу пермоментно они все ко мне отношения ужасные. А значит, уходить как-то надо по-другому. Не прорубаться через них всех. Ну, просто не хочу их убивать. Это надо. Всех детей надо здесь перерезать. Конечно, это хорошая идея, наверное, для получения XP. А что, единственный выход только через комнату капитана? Этот не хочет со мной разговаривать. Let's dash for the exit, lest we suffer the full extent of Vlaakith's fury. We have a lot to think about. Let's do it far away from this place. Надо было, кстати, скормить на движитель. Этот не хочет разговаривать. Может, как-то здесь сбежать можно? Кстати, да, видимо, можно. Разгадав загадку. Как же меня это заебало. Что там мечи Карлах отдать? Пропалет ебучий. Куда написано? Thunder blesses the rising bountiful sun. А здесь? А здесь что The написано? thunder bids the setting sun a fond farewell.
Закат. Восход. На в какой стороне у нас здесь восход? Like a secret door to pique one's interest. А, ну все правильно, я подумал. Насколько там солнце, то его просто не должно. Кровь? Что за кровь? Кровь. Remarkably well preserved. A little glimpse into the past. If thou readst this, trespasser, turn back, lest your life be forfeit. If thou readst this, trespasser, turn back, lest your life be forfeit. Точек энергии. Так что. Не просто нас свалить отсюда. Я надеюсь, через этот вход будет тайный выход. Из... разъединиться. Здесь надо аккуратнее быть. Ну что, гриндим роллы. 20-ка. Окей. Lathander's light may be infinite, but his mercy is not. Иди немедленно. Return now. Век. А? А где здесь энергокристалл? Adventure awaits. А вот так можно пройти. Я вспомнил. Ты чё, блядь, промахиваешься? Ты шутишь нахуй. А, где-то лагало. Я хуею. Мне еще и ролить до конца веков эту хуйню. Ну просто я все остальные потратил, и здесь либо сдохнуть мне, либо грузиться. Потому что там я вот через всех этих прорубаться, у меня нет желания, и это еще больше будет ролл. А, извините, а почему? Я же убрал. Отключил ее. Объясни мне, игра. Это чит? Типа, блядь, чтоб читеров? Специально. А нахуя тогда вообще? То есть... Окей, я просто, может, блядь, телепортируюсь сразу с помощью чита. То есть, ты мне, блядь, игра даешь вариант. Эту хрень отключить. Но при отключении она не отключается. Это что значит? Ее 3 раза взламывать надо? Окей, я гружусь.
Я просто, сука, в шоке нахуй. Блять, я хуею. Ладно. Роллы кубиков можно сделать. Что они не сделают? Это залупа просто настоящая. Невменяемая залупа. Еще раз один раз давай. Вот успех. Еще 2 раза надо взломать. The Morning Lord's wrath awaits, heretic. Retreat whilst thou can. Step by step. Хуя они там спрятали эту хуйню. Spell a day. И что я сюда вставлю? Ну если я возьму меня... Mace hovers before you, suspended in a shaft of brilliant light. A fist-sized piece of amber flecked with crimson is set in the handle. This mace must be the legendary blood of Lathander. The amber is said to contain the blood of the Morning Lord himself. Ну если возьму, меня просто ёбнет. Нахуй. Я отсюда выхода нет. Это тайная подземка, которая... Ну, меня убьют. Тут даже бессмысленно. Legendary blood of you recall all the measure taking this mace would surely lead to something quite disastrous. Панель с гербом. Ну, давайте загуглим просто. Потому что я сюда не вернусь просто-напросто. С этажами в монастыре. Любой вариант можно взять. Да, никто не одобряет. Никто этого не одобряет. Кек, да. Мне еще с ней портить отношения. Ой, блядь. И... Ну ладно, не будет Мейса, значит не будет Мейса. Что еще могу сказать? Потому что я вот этим заниматься без страданий не буду.
Потому что это, извините, это бред сумасшедший. Consider it done. Возвращаться сюда, разгадывать этот ёбаный там пазл. Потом разгадывать здесь и тут. Это так и сяк. Salutations. И сбежать отсюда видимо, по-хорошему нельзя. Просто нельзя по-хорошему. Дневник найдите, кровь лавенды. Пронзатель кожи. Либо там их оставить, а потом прибежать сюда. Это тоже хороший вариант. Видимо, надо и так и сделать, потому что второй раз я туда побежать не могу. My pleasure. Charmed, I'm sure. Оставить вас в начале и просто убежать. Буду уходить еще каким-то блядским образом надо. Что Заэль не одобряет, а мне и так с ней отношения испорчены. Еще хуже делать. Я вообще не хочу даже пытаться. Поэтому делаем так вот. Потом сюда бежим ими. This mace must be the legend you're taking this mate. Выход все же есть отсюда какой-то. Everything is in motion. All within these walls are doomed to destruction unless you act. Выкрасть из подвала на анализы. Перекрыто. Ну я еще они. Нет, так-то не вариант. Так-то не вариант. И что делать? Просто даже не знаю. Сижу и думаю. Кстати, отсюда типа можно выбраться по... О, кстати. Путь преграждает. Источник энергии. И что такое? Я разрушил его. Теперь я могу ходить, наверное, здесь смогу. Надо их поближе подвести. Где-то вот здесь.
На 4 хода хуя башен убить. Ну заебись вариант. This mace must you taking this mace. Everything is in motion. Угу. Интересный способ. В скобочках, как я это все убью. На несколько ходов. Сколько башни? 4. 4 хода. 4 башни. Аллах. If you insist. Недостаточно этого. Defender of the people. 2 steps at a time. Action, not reaction. Right with magic. Три хода. Ну. Sharp as ever. And I'm off. Не, я это не пробью. Это еще можно пробить было бы, если бы каждый ход доступно только в бою. А сейчас не бой. Come on, let's go. Ну, 2 хода. А я только одну уничтожил. Еще надо 2, 4, 3 еще. Oh, I have the magic touch. Immediately. Так хороший даже вариант. Даже может есть еще шанс. Where am I needed? Если негр хорошо попадет, может лучистым его. Я должна иметь. Надо было лучистым его поднимать. Repositioning. Последний раунд. Спасайтесь из ясна. Вы без зрителей. Кажется.
Смотри, сейчас все от негра зависит. А где Вава? А где она? Подожди. Я нихуя не понял. Куда она делась? Лазаэль. Где она вообще? What's the story? Made at the ready. Смотрите, сейчас она исчезнет. Best foot forward. Мне просто интересно. Ну, вернуться ладно. Дед может воскресить или все, ГГ? Ну как, где-то здесь была Лазаэль. А, ее нет вообще. Они полностью развоплотняются из этого мира. A word, if I may. Их просто не существует. Fate spins along, as it should thou or any of thy compatriots, because it is my calling. Да. Она просто всех убивает. Лол, кек, блядь, чебурек, нахуй. Чем рандомно просто-напросто. Это просто абсолютный рандом, как она их убивает. Ладно. Все, что я делал, считайте, все было зря, потому что, ну, баг убил моих главного. Он убил главного героя. Он убил главного героя, самое тупое. Типа там вот в этом радиусе нельзя находиться, иначе всех убьет. Понимаете? Самая тупизна уебищность этой ситуации. Indolence breeds madness. Moving it. At the ready. May it please, Mistra. Stand. This may certainly taking this may everything. Heading out. Рывок. Даже невозможно, не даст возможности. Хотя может. Indolence breeds madness. Invenia via. Oh, I could go for a good meal. While I'm at it. За этим кругом не стоять просто. Потому что иначе он всех убьет. Блять! А его? А его почему я не использовал? Ладно. Ну, даже так есть шанс хороший. Конец хода. Отходим нахуй оттуда. Sharp as ever. Checking things out. Assume nothing.
entryway. Это хуйня, блядь, ебучая. Просто я в шоке насчет этой хуйни. Attention! Yeah! But my magic. Defender of the people. Defender of the people, блядь. Ну, давай засейвимся. Где там? One Ну. little leave. А, и для меня даже этой хуйни не было. Как только я уничтожил. It shall be done. Потому что я сдох. Ой. Ну чё, все, видимо. Чё это за ёба-молот? Ну, это я знаю, кому дать. Уилл, для тебя есть оружие. Все, настоящий паладин. Ready and willing. With haste. We endangered the Kresh and its people. And to what end? Who gives a fig? We stopped it. That's all that counts. Ah. Such insouciance. You cannot comprehend the destruction we nearly triggered. I am Vlaakith's most loyal servant. She will not abandon me. Но вроде бы она не рассердилась. Потому что... Такого я... Ладно, That should пошли be more than отдыхать. suffice. Отдыхать в лагерь. Ну чё? You must have questions. Ну чё, поговорим со всеми. Потом ляжет спать, потому что у меня кончились эти все способности. Obviously, I'm glad we didn't level the monastery with that sun cannon. But, come on. You can't say you weren't a little curious to see what would happen. I knew it. There's no shame in being curious about power. It is exhilarating. And who knows? Maybe we'll have better luck with our next weapon of incomprehensible destruction. Too close for comfort. But thanks to some quick thinking, the Githyanki Kresh is still standing. Крыска. You wish to speak? Ему вообще похуй на все. Could be interesting. Some pillow talk. Ooh, thought this place was going to blow. We'll live to fight another day. У них разные диалоги, кстати, на это. Guy named Gortash, politician, inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board.
what did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Ну, вроде со всеми поговорили. А, вот Шедраут. I can't believe I'm actually venturing into a Gith stronghold again, voluntarily. This had better pay off. I've seen them at work before. I wasn't alone in my mission. All those who were sent with me were slain by Githyanki blades. They must want that artifact back badly if they're dispatching red dragons in pursuit of it. But we cannot afford to lose it. I wish I'd never been sent on this mission. You'll have to live with that curiosity for now, I'm afraid. Let's just concentrate on ridding ourselves of these tadpoles. All will be revealed in due time, I hope. That creche would be a smoking ruin if it wasn't for us. Still, better move along. I don't want to test the limits of Githyanki gratitude. You know, I've been catching myself smiling more lately. I think that's your fault. Ну чё? Спать. Ой, блядь. Спать, говорю. У меня нету ничего. Ни заклов, ни яклов, ничего. You must have questions. Больше никто со мной ничего не поговорит. Well met. Да. Значит, отдых. О, Совлин здесь. Едве идти и правда. Big friend. When I see a creature as sweet as that, I hardly miss the gate at all. No, run. It'll be back. Be on your guard, or risk getting a peck. Ничего не хочешь сказать мне еще? Кстати, как у нее отношение ко мне? Очень хорошие отношения. Конечно, она не тащится от меня. Выйти. Лагеря. Теперь вопрос, как выбраться нам отсюда. Уям. Да, блять, нет, 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 нет. Потому что убивать этих всех детенок, мне что-то неохота прорываться через толпу. Yes, why not?
По желанию можно вырезать все ясли. Я что-то нихуя не понимаю. Seek and you shall find me. Чисто вот не понимаю, как выбраться из связи. А, типа вот так сразу. Все равно придется пробиваться через всех парней. Ну окей. Зовем сейчас, кстати. Я так до сих пор фаербол не установил свой. Нашел. Теперь будет полегче. Might as well. Что это кто-то? Nothing. Nothing. Не живой раб. Yes. Только состояние живой раб. У него. Lost in thought. Of course. Кстати, параметры там где-то в игре максимальное число автосохранений. Так делаем. Потому что автосохранения важны. Пусть сами подходят, я не буду к ним подходить. Skvar! My own people seek my head. If they will not see sense, then bleed them dry. The blade will not bend. Я что, дурак, что ли? Пусть ждут. Окей. Кстати, наверное, все же, стоит вот где-то здесь подойти. Потому что один застрял. Ну, можно было бы хорошо. Кстати, можно, сделать легче. Мы знаем эту вещь. My path be true. The victor's path. Пусть песик вылезает. Скелетики будут в него нахуяривать. Вот. Отлично. Охуительно. Moving.
Вот что опять-таки. Блять, сука, ты еще и встаешь по уебищному. Ты что, не можешь попасть по ним? Прощайте. Я на дно. Обезоруживающая атака. О. Терял оружие. Теперь все. Я понял. Don't get too close. Дурак. Да ладно. Battle favors the fearless. Критический промах, блять. Критический нахуй, сука, промах. Порой меня. Ужас. Хочу так. А, потеря оружия у каждого. Окей. Окей, это, блядь, будет смешно. А сколько у нас еще искусств будет действовать? Ебать! Слушай, скелетик. А я не знал, что не можно давать оружие! Это я с контрспейлер. Битва, блять, на руках. Окей, что это значит? Че, в принципе, че я морочусь? На тебе, блять, в ебло. На тебе еще раз в ебло. Так, кого там, блять?
Кого, блядь, меч гитянок? Можешь выбросить его? I applaud your Где мой посох? most excellent. Охотничий лук. У меня был охотничий лук мой. Лотар. Pride of the gate. Это он. Enough waiting. I crave blood. Топор взять обратно. Идите. Блять, как с них... Панель отряда. Можешь выбросить это как-то? Ну, выбросить. Конечно, интересно, что он может ему давать можно оружие. Ладно, у нее есть оружие получше. Charmed, I'm sure. Right away. Let's march. Hong Kong. Salutations. The corpse does not respond. May it please, Mistra. Конечно, это бледский скелетик, который... Летчик. That should more than suffice. Спасибо. Close ranks. Мне это нравится, конечно, вот эта хуйня. Ладно. И самый последний мой Гейл. Ну, это просто хуйня залупная. I will ascend. This is my time. Witching hour. Of course. Да, вопрос. Eager for battle. Господи. Столько всякого лута набрали. Уйду. At the ready. Вон еще один двуручный медведянок. Sentries! Intruder spotted. Hitata! Это просто ваншот. Я люблю ваншоты. Кто-нибудь говорил вам? Victory awaits.
on me. Knight to King 5. И еще дурачок. Еще призвал кого-то. Need some healing. Что сейчас было? Да они заебали по мне стрелять. Я в шоке. Вы видели это, блядь, сука. Fury. I am death. Естественно, там по-другому никак невозможно было бы. Кроме как, блядь, промахами. Incoming. Окей. Надо было, кстати, отхилять массовым хилом. Какая хуйня. Окей. Он будет постоянно выворачиваться. No time to waste. Alright, Karlak, it's go time. Mistra Rill. I will ascend. Eager for battle. Heading out. Rested enough. Now, forward. Ну что ты будешь делать? You must have questions. Он не... Она вообще ничего не говорит. У тебя есть вопросы и все. А, безопасная область вон показана. Як. Ну пождем безопасную область к ней. Minster's not around, Своей. so might as well. Наконец-то я отсюда убрался из этих ясен, блядь, хуясен. You must have questions. Чё?
Что это значит безопасное место? Хуй знает. Ready and willing. Я просто, блядь. Либо у меня все забаговало снова. Либо я хуй знает, что вообще, в чем причина. Ну просто я не знаю, в чем причина. My, my. К чему? От чего это, блядь, хуйня? Горный перевал. Ёбаный, блядь, как конеёбство, блядь. Ай. Мне кажется, что просто у меня что-то забаговалось. Oh, enough waiting. I crave blood. Let me work my magic. What's cooking? Eager for battle. Adventure. Может, даже не стоило унижать ее. Я вас понял. Там меня выебут в жопу. А там перед этим есть автосохранение, кстати? Да, перед покоями Инквизитора. Они есть. Если что, я вас могу эту хуйню перепройти. Ну, я не хочу перепроходить, потому что я же... У тебя есть вопросы, наверное, она все время говорит. Как бы, не баг ли это? А. Все. Не можем поговорить. More than just lip service. Наверное. You must have questions. Нет. А хули я сюда перешел? Я же не в лагерь нажимал, а сюда, в Гринфорд. Да, блять.
You wish to speak? My first tour of a Githyanki Kresh. Memorable, to be certain. Давайте по долгий выдох сделаем. Ух, блять, ёбаный в рот. Supreme Kithrak, has Vlaakith sent you to slay me with your own blade? I've not come to kill you, Lae'zel. I've come to aid you. Don't trust him. Skakek Kir Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Speak. My ear is yours. I know you carry the astral prism, Lae'zel. Within it lies the seed of Vlaakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlaakith's demise? Skaketh. I should run you through for suggesting it. If they have not said, they must have good reason, and I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. That very power will be the end of Vlaakith's tyranny. The Prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the Prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the это Гицарай, so наверное. long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the Prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Sharess's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlaakith's slaves no longer. I am no slave, just still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this heresy. I will hear no more of it. Надо брить. I served Vlaakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles, yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. Окей, я ее разломал. You in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Не, мне это, блядь, и правда нравится, что в игре можно поломать персонажа. Lae'zel, I see Talak Magir in you, sister in freedom. Да, это Гисарай. We will be our people's light. Из Гисараев, типа. Чувак. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle or slip away. I should go. Vlaakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lae'zel. Интересно, блядь, теперь.
Ну да. И кто это такой, блядь? Знаете, на сторону вас я раскоролилище. Противьтесь богине. Ну да чё? Окей. Это смешно было. Ну да, чё он такой? Ладно. Vlaakith Kosivim Hrath Crashet. Only in Vlaakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol, and forsake Vlaakith. Forsake Vlaakith, and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if Ascension is a lie, if Tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlaakith. She has sinned against me. Окей. Да, именно. Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of Ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlaakith, in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the Astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. I'd never thought Vlaakith a tyrant, or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Voss is right, and Vlaakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlaakith to true godhood. I don't know. I can't know, and that drives me mad. At first, I thought them an illithid deception, a trick of the Tadpole. But the dream figure is real. It lives in the prism. Voss believes they are the seed of Vlaakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. Это, наверное, испортит с ней отношения. Then, when the Kithraki come for me, and come they will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. Нет. Yes. I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Cheres's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlaakith's eyes are upon us. Вернулись прекрасные отношения. Это хорошо. Это Зергут, блять. Это значит, что еще не все починено с ней. Нет, конечно, я преклонять колено не буду, блять, перед ебабу, бабой. Неважно, кто она. Что это такое за хуйня происходит? Расскажите. Давайте совет. Set the tenant of the prism free? This is all very, I don't know. I like a good caper, but I'd long for a tiny bit of status quo now and again.
Капелька покоя. Окей. Слушай, призма. Не хочешь мне рассказать? Можно выбросить его. Such a curious artifact. So small and seemingly harmless, and yet it contains so much. Ничего не сказала. Кстати, меч Гитьянки потерян. There's a schism growing among the Githyanki people, and Lae'zel just took one step towards choosing a side. Он это тоже одобряет, Уилл. Да, она выберет свою сторону, правильную. И не будет тем, кем помыкают. Подожди, а где все остальные парни? Странно. Типа этого нету, того нет. Окей. Нет, это, блядь, правда странно. Ну, кстати, это бесплатный сон. Скриптовый. А вот и все появились. So, Lae'zel's going to war with Vlaakith? Going to break her chains in Baldur's Gate? Good for her. Радостные. И все радостны. You wish to speak? Тебе-то, блядь, похуй вообще на все, что здесь происходит. Ты даже, блядь, носом не поведешь. Он, блядь, даун такой, что просто одним словом выразить невозможно. Дегенерат откровенный. I didn't expect Lae'zel to turn on the Lich Queen so readily. Wonders never cease. Fine. What's on your mind? Ладно. Это ничего не интересно. Хоть вник мне, брат. Спасибо. Спаги. Хуйня это все. Ну что, что-нибудь скажешь еще мне? We must press forward. Let's deal with Ketheric, then find Voss in Baldur's Gate. Да, пошли. Отсюда нахуй. Выйти из лагеря. Где ты там заспавнишься сейчас? Она сказала не верить ему. Она вообще никому не говорит не верить. Мне ж не даун, блядь. Чтобы отрубить, а потом меня просто убьют. И либо я стану этим верным. В конце не смогу победить босса. Но для тем смысла. Ай, блядь, там же элититский червь был у нее. Сходить за ним, что ли? Или уже не ходить? В любом случае, нам нужно наверх. Мне еще одну способность, в принципе, элититскую нужно получить. Ну что ж. Наверх. Да. В горах, я так понял, больше ничего интересного нет.
Пройти первый акт и попасть еще в более мрачное место. Тучи сгущаются. Сколько времени-то уже много? Immediately. Knock, knock. Шансы, конечно, естественно, никакие. Потому что десятку это выбить, это, блядь. Крит зато, слышал, окей. Тот путешественник. Это кто еще за уебок? Who there, wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. The very same, Gale. Там. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. Спорченный подошв. I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. Мистера? Mestra, aye, my boy. What she wants is a matter better discussed in more comfortable environs. Knowing you, I'll wager your camp is a veritable home away from home. Lead the way. Then I can rest these bones of mine for a spell, and you can learn all that I have to share. Marvelous. Onward, then. Yes, this shall suffice. Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. Mistra, the message and the charge I bring you are hers. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. The catch being the exact definition of redemption in Mistra's eyes, and the labor you must undertake in order to attain it. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistra's belief that only you can. As you say, Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world.
remember who she is, Gale? Mortal death is but a passing chapter to a goddess, and to those who win her favor. Whatever she can grant unto you is infinitely better than whatever you cling to now. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. My Nahastra, Mistra Rien, Italian, Tras Anastra. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Взрыв нейтралийской сферы. Ну-ка, я просто хочу это. Смотри. И что будет? Просто интересно. То есть себя надо убить просто. И чё? Всё, финал? Конец игры. Ваш ответ разгромлен, да? Это смешно было. Конечно, я не буду использовать этот заклад. Я, блядь, некромант, который, блядь, суть некромантии то, что дать, блядь, посмертие и бессмертие, а не эту хуйню, блядь. Ну чё, печально. Ah, Mr. Dekarios, you seem different, better. What's the meaning of this? About time that old Bookerbone showed his face. I've been looking for him for precisely the reason you outline. No more pricey artifacts for you then, is that it? Excellent. You were quickly becoming the most expensive pet in the realms. Oh, well. Do go on, Mr. Dekarios. My God, she didn't. She wouldn't. Mystra is a god. She can handle this without taking your life in the bargain, surely. Tell me you aren't going to go through with it.
Thank heavens. I thought I was going to have to claw some sense. Ну, здравый смысл. You are too precious to meet your end splattered all over an illithid monstrosity. No, no, I won't allow it. I'm glad you aren't considering such a ridiculous proposition. You've a good head on your shoulders, Mr. Dekarios. No matter what anyone says. Иначе мне морду расцарапало бы. Я не ебанат. Я не зря некромантию выбрал. Где все остальные? You know, I've been catching myself smiling more lately. Need something? Как они тоже исчезли снова здесь. Но здесь никого нету. А, они там все. И один пошел. Я понял, друзья. С ним поговорить. Выйти из лагеря. One with the weave. Speak your... Yes, the Sage of Shadowdale. Some of his works have been translated to Tirsu. That doesn't mean his every word carries wisdom, however. Near as I can tell, your goddess demands faith, but holds no faith in you. Why else would she demand you sacrifice yourself, and perhaps so many others? Does she not think you can destroy the Absolute with your own immense talents? Does she not know the mighty company that you keep? Demanding Vlaakith may be, but she acts for the good of the Githyanki people. Mistress concerned only for herself. Perhaps you'd find forgiveness in a fiery death. But I can't help but wonder why you'd want it at all. Ничего не сказала. What's on your mind? Yes! We need to go find Damon. I'm going to get a hug soon. Well met. Только со своей вайфу, с которой ты трахаешься, можно это обсудить. Кстати, кек. Видимо. Еще один сломанный лунный фонарь. Меня ждет оскверненные земли, где там ебут без вазелина, как говорят. У нас одно. Экспедиционный ключ абсолюта, что это такое? Yes, of course. Which way to the nearest library?
Где, кстати? Дузаклов. Каменная стена. Выучить. Выберите вариант. Не надо вот так делать. Скоро времени. Плыть, читать разговор с мертвыми. Скверненные тени земли. By Balderan's beard. Olsen spoke true. The land is swallowed by curse. Stand by me if you need to keep warm in this awful place. Good find. This place is darker than dark. As if the shadows could cast shadows. Moonrise Towers lies ahead. We must venture on, however bleak the path. Let's go. Suck dry of all life as I linger here. Same here. This darkness will take our very life force as long as we're in it. Это сказал. Look at that. In this light there is shelter from the shadows. Свет горит. Да? Не очень долго. Факелы. Неожиданно осознаешь, что факелы все твои пригодятся. This place is heavy. Мешочек теть. Два рецепты. With magic. У меня вопросы по поводу квестов моих. Мне, наверное, плохо в этом месте. Помочь в исследовании. Direct me. Stay together. Keep to the light. Stop! Who's there? Enough not to trust a voice from the darkness. Come into the light. Hands high. Jonas, move in! Jonas! Jonas! I'm here! Where are you? Jonas? Can you see our torches? I can't see anything! Something's wrong.
Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Meg? Is that? Jonas? There you are. Come. Join me. Jonas. Now is not the time. Harpers, to arms! Ну да, блядь. Слава богу, в этой игре никто, блядь, допустим. Блядь, как больно. Ты чё, охуела? Окей. Блядь, не ебите меня, пожалуйста. Наверное, при них... Ой, блядь. Надо их спасти. А это самая худшая из возможных задач. Причина проста. Victor's path. Finding my way. Какой это у нас уровень? Третий. Чтобы просто не хуярили за следующий ход. Ой, блять, как его больно-то. Лучше Лазаэль хуять, а нет. Хотя бы ее можно воскресить. Боже мой. Да-да, отходи лучше. Но оно не видно, что я отхиляю их. Да, я их не отхилял, потому что союзники требуют. Мне союзники нахуй не надо отхиливать, мне надо ее, блядь, отхилять, сука. А? Чтоб она с копытами не откинулась. Сука, я ж герой вроде. Как я сказал этой. Ну я уже, она меня оттащит. Там, еще немножко с ней поболтать в ее ключе.
Типа помочь, ну, всякое. И она, блядь, будет моей вайфу на всю жизнь. Интересно, то вот хуярит за 2 хода? Это я не могу. Половина от нанесенного урона. Нет, сюда. Где отхил? Я понял. Надо было посмотреть, наверное, что к некротику имеет. И вообще мозги включить. А не, блядь, от отсутствия мозга играть в эту игру. Сразу отхил. Это что? Ход, метка охотника. Это потом можно было захуярить. Ну там имеете. Играйте-ка устойчивость, где-то устойчивость. Дребещ. К лучам. К лучам, а лучей у меня нету. К силе они неустойчивы, по-моему. Так, к силе. Jimmy on the go. Сука, мне нужно продаться. Мне, видимо, надо будет просто ехать сейчас. К любому торговцу. Ее сейчас уебут. Это зависит от того. Не на того. Ну и сейчас огромные шансы победить. Swords meet sorcery. Battle favors the fearless. Victory awaits. Death is but a word away. Certainly. Куда побежала? Она ее увидит. Well, well. Look what we have here. Не надо стрелять в него.
Now we've got to move. I know a safe place. Give me your map. Keep your torch high. If you step into the shadows, you'll be felled in a heartbeat. That's right. Protected by magic. Only spot in the region that's not been swallowed up by this damn curse. Light will save you here on the outskirts, but a few paces deeper you're screwed. If you want to catch your breath, the inn's the only place to do it. Hope to see you there. Harpers, move out! Надеюсь, ты не от кого-нибудь ты не отдвинешь. Они отхилялись, слава богам. Что они даже сдохнуть не смогут. Ну давай поговорим с тобой, тварь. Тут никак не реагирует. Понятно. Там, видимо, торговец будет и все про все, так что. Наконец-то я. He had dreams of boarding a ship in Baldur's Gate and seeing the world. But then the darkness came. You see a man stalking slowly through the woods, bow half drawn. If he bags a deer, the whole family will be kept fed all winter. You see an older woman on her knees scrubbing the floor of an inn. The patrons made a mess of things again the night before. Easy enough. The image of an orange-haired cat asleep before a fireplace comes to you. In her former life, this girl played in the nearby woods. She was always the best at Всех climbing разово trees. поделили. Нет. Corpse is tainted by the shadows, no doubt. Best avoid it. Лучше не трогать. This place is protected. Must be the refuge the Harpers spoke of. Shadows obey? You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. He's with me. Come. Негр полуэльф. Jaheira! Настоящий эльф? Видимо, да. Какая она старая. A good start. But you've told me something I already know. Tell me something I don't. Что я взорваться могу? Absolutely. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Wizards. Always talking, never knowing when to be quiet.
It'll hurt less if you hold still. Mourn for whoever you were before the Absolute infected you. Stop! What's you doing? He's the one who saved us! He's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved one of my friends from a druid with a snake. Knows when to be discreet too. I pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? What in the hells is that thing? Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Then our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Damon Blood, might this be is heavy. knocking around here, right? Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Not personally. I mean, I wish. She's an absolute legend. Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Good to see a friendly face. Да, надо было его спасти. Yeah. There's more where that came from. Так, Wish we had stone. Jaheira seems sure of you. I hope she's right. This barricade might keep the shadows out, but it won't help against what's already inside. Hey! That's close enough. Artifact or no, I don't like the likes of you crashing our party. Give it a rest, Alfred. We need all the goddamned help we can get. Rescue party. Not that you'll give a triple shot damn, but we were ambushed by them bloody cultists. Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate himself. The Absolute's taken him then. No question about it. Sure did.
for all the good that does us. She's inside. One of the ground floor chambers. Come on. We need to talk to Florek. Guess you need to be a goddamned counselor to get room and board around here. Никто из них не узнал этого же? Кстати, можно поторговать с кем-то. Ёбаным торговцем, но я вот хочу его продать эту хуйню, которая у меня завалялась. Типа мечи гитянки. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Сейчас ничего не отдашь. Сейчас единичка нет. Cheeky. But Как он since так you're спрашивает? asking, Сумка с припасами. Хотя бы жрачку. if you're all right by Jahira, you're all Давай. right by me. Ёбаная вот. Я не могу. Хуя у него одеяния для магов есть. Да есть только устойчивости к огню, блин. Это, короче, хороший за эти щит, блять. Ебать, сколько у него хорошего. Блять, какие у них хорошие. И накидка. Меня хуй знает. Мои, блядь, отполированные ножи. И прочая залупа. И стрелы. Рапиру. Давальное, кстати, оружие. Одну я оставлю, наверное. Кинжальный плюс продать. Take care now. Короче, мне нужен срочно здесь этот ебан с воровством. Вот просто нужен абсолютно. Лагерь, конечно. Сейчас мы вернемся с ебаном для воровства. Ну, ебаном с воровством, блядь, конечно. Это пиздец. Не знаю, кто тут посидит у нас. Наверное, этот посидит. Не скажется. Speak your mind. I'm listening. Не скажет. И лайки еще какие-то появились. Но концентрация наставления. Так, чувак. Хотя,
С его концентрацией можно было наставление кидать, чтобы он дополнительно прокидывал. Лучше Карлах убрать. Кажется. Рефира какая-то. Что она из нее знает? Hey, soldier. Oh, come on. Oh. Иди здесь, не выебывайся. Yes. Lead on. Это да, педик. Yes. Губки накрашены. Так, ну, ты знаешь свое дело. Ты нужен в этой пати только ради одного. Feed if you must, Astarion. But give me so much as a hungry look, and I'll drive a stake through your heart. How's the barricade? Говорит, да сопротивляется. But it can take a beating. It'll need to. If you're all right by Jaheira, you're all right by me. Хуешься. Кто еще так? Они видят эту хуйню. Ай, чё ж нас ждет-то? Да блять! Блин, хуй там. Хуй я тут. Нет, вот есть шанс. Небольшой шансик есть. Где? Вот это хотел украсть. И 15. Being arrested for theft. Надо, кстати, на него прокинуть этот. Не тому. Здесь снова. А нет. Прятался. Блять, это какая-то хуйня еще, блять, лагает просто. Вы видите эти лаги, блять, просто-напросто ни с того ни с сего начинаешь. Как же игра, блять, не оптимизирована, просто отсутствует оптимизация в ней. Сорок фэпосов. 40, сука, фэпос. Бежим. Сука. Просто, блять. Блять, сука, я хуею.
Не, они просто не дадут мне. Тут слишком много. Можно просто сидеть, ждать, пока кто-то не пройдет. Они просто ходят. Они то ли слышат тебя, как ты скрадешься, то ли еще. О, перчатки сбалансированных орудий. Куда меня ищет? Карлах бы такой топорик пошел. Сначала дракон убийца. Практически все обворовал. Практически все обворовал. Совсем немного там осталось. If you're all right by Jaheira, you're all right by me. How's the barricade coming? Практически там посох еще надо своровать. Pretty, but it can take a second. You'll need to. Блять, сука. Сука, как же меня это бесит. Careful, I bite. Let's keep to the shadows. On tippy toes. Let's keep to the shadows. Just like old times. Ready or not,
Кто меня вот видит? Будем снова этим заниматься. Blood, this is heavy. Кто видит, блядь, не пойму. It's for a good cause. Aye. Our asses. Выходит скрытность. Сука, у них пассивный инвиз гораздо больше. Вообще хоть что-то, блять. О. Нет, ты знаешь, что делать. Кидал еще этими. Парное бы оружие взять еще. Бурная краска. На драконе нет. Being arrested for theft. If you have a defense, make it now. Ну, в общем, ладно. Значит, эти не нужны нам. Значит, нам они не нужны. Торговец расправился. Я с этим торговцем расправился. Все. Не по ходам. Теперь все со мной. Туда. Теперь режим ходов включаем. Договариваемся с этой. Да, до свидания. Рывок. И рывок. Вот. Let's chat. Killed a few giant bats in my day, Astarion, but never hunted a vampire. Just to remind you, I'm merely a spawn. It won't count. But if you want a true, Адресок, блядь. I'm happy to recommend one. Так, Астариан, ты знаешь, что здесь. Это тут, конечно, Гил. Просто это улучшенная версия его перчаток. Desire. Someone there? It's Гил. Ебать, настоящий паладин. Ну.
Не, хуйня какая-то, мне внешний вид не нравится. В этой хоть интересный внешний вид. День и лето такое говно. Подожди, а где моя бабкина? Бабкин посох. Открывать. А где бабкин-то посох? Вот ведьмин посох, лучбонедник. Очень редкие. Но это гораздо лучше, чем вот этот посох, который я сейчас одену. Ну что ж, лагерь. Нужно там все это выложить хуя. Так, во-первых, где там моя темно-сиреневая краска? Извините. И это все. Это все, что на эту броню можно нацепить, блядь, с темно-сиреневой краской. Да, блядь, сука, шутите. Кстати, а может быть, это только так темно-сиреневая краска действует? Например, давай бледно. Да, только темно-сиреневая краска действует. Может, даже стоит купить у меня пурпур, вот эту хуйню. Не накупить и не своровать. Не то я вообще, зачем сюда кладут это? Это же для другого. Здесь у нас какие вооружения. Отказка КД у меня, кстати, теперь она имба. Должна быть. Не меньше всего попадать должны. Хитника. Ок, вот этот. Дай. Это сюда. Сюда гитианский. Не брызги.
Это все продать надо будет. Двуручный меч, нет. Ну, один оставить на коллекцию. Остальное продать. Да блять, заебал. Хуйня криворукая. Всё. No rest for the wicked, I see. Главное, нужно тоже притащить. Да, да. Еще. Маска пока. Эти все они тут немало весят. Туда. Сюда. Если экипирует, мне пойдет сразу, вот нет. Точнее с мертвым. Это хороший вариант. Малахит нужно сдать сюда. Нет, не так нужно найти. Нет, вот он, малахит. Блять. Краска индиго, где-то она была. Аметист есть у меня? Нету, значит сюда. Агат, сюда. Кстати, агат, по-моему, есть. Да. Оникс тоже есть. Да, нахуя это нужно, но может пригодиться. Второй брак так им ни разу не пользовался.
Кости черепа нужно продать. Сейчас стоит. Ты там что-нибудь есть еще интересно? Keep your distance, darling. Кроме вот этого. Тагила. You have my attention. With ease. Yes. Darling, it sounds... Так, где эта дура? Давай. Давай ты. Hey, soldier. Let's go. Да, вот этот. Конечно, столько говна. Up to. Рывок я не так часто совершаю, так что башмаки поменять. Надо где топор. I'd love to, thanks. Он гораздо хуже, кажется. Он даст 2 эти. Нет. Action, not reaction. Damn, it's good to be alive. Indolence breeds madness. Making me sweat. Marching. Да, блядь, заебало. Наверное, даже лучше, чем за хуйня спрячь пеньками. Не против. Вот это в сторону.
Да, я помню, все воровал для того, чтобы его кормить. Нож можно продать. Мантию простую две. Что такое? Кстати, я даже не знаю. Ой. To the left and... А, я понял. Это нужен старец. Lost in thought. My pleasure. Soldier? Sounds boring. Ah. Туриал, давай. Настало твое время, блядь. By all means. Well, hello. What? Trust no one. Simple. Блядь, ты, сука, шутишь. Три выпало. Что там? Амулет? Какая херня интересная. Lovely day this. For now. Shall be done. Let's chat. Well, hello. What can I do for you? Oh, darling. It sounds... Да. Мой любимый гей. Сегодня мы будем заниматься сексом. Soldier? Да, ты рада. Я тоже. Мы все рады. Эти все книжечки, вот это все надо кидать в отдельную папку с книжками. Это вот. Отправить собственность. Диски. Так, я здесь. Вернулся обратно к вам. Это успокоились или нет? I wish we had a bloody army. If you're all right by Jahira, Yeah, you're yeah. all right by me. Щит. Ведь какая хорошая штука. Она у нее что, все обновилось?
Но я вряд ли смогу его оплатить своими костями, черепками. Гла, кстати, надо было ее отдать. Последние записки монаха тоже. Рабан. Не знаю, зачем мне благовоние. Серебряный кубок продать. Стакан. 50 костей. Бутылочка. Ничего себе тут. Масло Василиска. Забирай. Шлем. Куда щиты все нахуй. Длинный меч. Длинный меч. Ведь надежда оставить на коллекцию будет. Так, хороший меч должен был быть. Но в стопочках нет. Все, освободилось. Длинный меч сейчас продать. И две вот эти вот. Take care now. Это амулет на щит преграждения Карлах. У нее как раз говно амулет. Salutations. И где там мои 3 пурпурных колорадки? Ну что, давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. Какое дерьмо. Окей. С башкой как будет. Ну, вообще нам не пурпур. Давайте сейчас в лагерь найдем и покрасим себе хоть как-нибудь нормально. Может, индиго подойдет, как раз то самое. Здесь. Вот такой индиго там. Onward. И маски мне нахуй не нужны. Место занимает. Говорить с разумным амулетом. Кстати. The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly, the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming
overwhelming urge to laugh. Can thou endure? The urge flows into the strands of the weave, leaving only a sense of calm. Thou hast done well. For what is a laugh, if not one step toward madness? Thou art the one! Return me, take me home, and thou shalt glow with blessings. To my granddaughter, Shira Clarwin. Serves Ilmater, she does. She waits in Worm's Crossing. Take me there, and thou shalt bathe in her golden gifts. Oh, thou shalt be blessed indeed. A ghost? I am sunlight on water, dew on grass. Sharons broke my body, but my spirit they could not. Well, not completely. Thou shalt return me home. It is written. That thing's tainted. Better to leave it than bear a dead man's grudges. Beneath the rampant joy, you sense the monk's fear and sincerity. He doesn't wish to harm you, but that doesn't mean he won't. Десятка. Etched on its face is an image of the dawning sun. You recognize the symbol. It belongs to those sworn to Lathander, god of dawn and renewal. Whatever madness this spirit suffers was inflicted by Lathander's enemies, followers of Shah. And this madness may flow into you. I shall walk with thee. I shall grant you my power. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Я лучше это нашел. Ну чё, что ты хочешь сказать? Ой, блядь, нет. Ты нахуй отдыхать. Что-нибудь хочешь сказать, служительница Шарм? I've been catching myself smiling more lately. I think that's... Марш, чар, шмар. Это смешно, кстати. Так, ну я не это хотел. Я хотел смотреть шмот. Точнее, покраску шмота. Здесь вот этот, короче, хороший цвет. Если он здесь, конечно, правильно. Мне нравится. И я так и оставлю, скорее всего. Жаль, что... Конечно. Вернемся домой, вернемся сюда. Больше, в принципе, ничего делать ничего делать. Кроме краски бы. Алоэ красный вот это. Я правда не помню, где именно я ее взял. If you're all right by Jaheira, Скажи, чем ты you're торгуешь? all right by me.
Черно-лазурное. Взял фруктовое с индиго. Желтый. Take care now. У тебя нет ничего интересного для меня по краскам. Есть там еще один торговец, который... Да. А, это ты, блядь. Welcome to our humble... Wait, are you Karlach? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, yeah, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! Ever heard of the Blade of Frontiers, kid? If you like monster smashing. Тебе еще к нему, блядь. Это смешно. Это кто? A lovely chap. Didn't kick ass in the Blood War, but that's neither here Это nor не there. важно. That's true. But he never got kidnapped by a devil either. Huh? Sorry, kid. Look, forget about us begrudges and bruisers. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Колечко на счастье. Ah! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. All right, Ivory Tower. Tell me more about how a tiefling kid should survive the shit life throws at him. I'm all ears. Ведь она еще расстроилась от этого. Last light. Check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? I'm not supposed to mention it to anyone. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old Jackaday. I mean, maybe. Як? I guess it is kind of old. Here. Birds of a feather. Don't be shy. Have a gander at the... In the market for something special? Сколько стоит? Интересно, хуйня. Ладно, я согласен. Несешь, блядь, иметь воровать у людей. А, целопереносы, кольцо перенос прочитал. Некая хуйня. Карлах отдадим. И это пойдет. Вот это, кстати, Карлах тоже отдадим. Конечно, можно было бы отдать. Это, но не так. Да хую КД. А у Карлах ее нету. Теперь она такая же практически непробиваемая, как и все остальные.
Да. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. We need to talk. Up for debate? Ну чё, давай расскажи мне что-нибудь. Be welcome. Have a Мне, drink. правда, ФПСа нету. Пиздец, блядь. To your very good health. Окей. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jaheira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. You know more of the herb than I do, it seems. Except for how it tastes, perhaps. You don't know what you're missing. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? That was a public display of hope, despite private reservations. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. It seems likely, which means he isn't working alone. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketheric Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. Lich? He healed, right in front of me, and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. There is only one outcome that interests me. Killing Ketheric Thorm and ensuring that it sticks this time. Protected by your artifact,
You can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketheric is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketheric's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. That way. Ой, советница здесь. Premium trinkets and doodads. Нет, кажется, лагает. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. Floric. Hells. I know that voice. Will? In Timora's name, what happened to you? The Hells have had their vengeance, and I doubt they are done with me. Ye gods. Fate has no shortage of troubles to burden us with. We believe the cultists have taken your father to Moonrise Towers. I don't suppose you found a way in? Isabel cleared this place, and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. It beggars belief he's alive at all. Hopefully, he'll come round. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now, he seems to have little more to him than a refrain from some song or other. Cleric of Selûne. She's got a room upstairs if you want to meet her. Just don't interrupt her while she's doing whatever it is that keeps this place shadow-free. I doubt it too, but I haven't given up hope. Unfortunately, I won't be here when he comes around. I'm heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. Gortash, as in Enver Gortash. Last I knew, he was a minor player in city affairs. A lot's changed since you left Baldur's Gate, Will. Gortash has gained considerable influence since then. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketheric throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing.
The journey back to Baldur's Gate won't be easier. Ничего мне не сказала. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Nathaniel and me climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. No idea, I'm afraid. Whoever it is must be someone important to him. He's been saying the same thing over and over, ever since we found him. You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. A century locked inside a Sharan curse will do things to a man. But you're not alone, sir. We're here with you. And I'm sure you've got relations, maybe some long-lived friends even who want to be seeing you. If you know how to get through to him, don't hesitate. He spent a long time in the Shadowfell, a Sharan realm without color or light. It's had a terrible effect on him. Without a reminder of who he is, of what he held dear, his mind will remain lost to the darkness. Блять, His выпало. fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor, or playing a stringed instrument, perhaps. This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. If he does, he isn't sane. So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. The city. Baldur's Gate. Home. I can almost taste it, you know. Not even Gortash can spoil that. Тронный инструмент. У меня все они находятся там, в жопе. Где это письмо? Search of what, I wonder? Last night's best bargains, right here. As I listen. Как же все лагает у меня, блядь, пиздос ебучий. Ну, это просто невыносимо. Я скоро закончу, видимо. Что просто невозможно. 12. 12 ППС.
I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Small inn. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Ketheric is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Что за дерьмо сон какое-то? Ох, ёпта. Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketheric himself. Ты что такое? True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketheric, alive. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketheric will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Что за хуйня? Moon Maiden, guide my hand. Отлично, мужик. Защита луны. Окей. Че, ФПСа нету? Нет, ни к чему, окей. Проще простого.
Это ужас. You'll make excellent fertilizer. А он уже не гуманоид? Операции какие. Логично. On the move. Какая хуйня лагающая. Просто в 17 FPS. Да, просто игра и сама лагает. Your penance will be paid now. А, ее просто забрали. Кек. Просто, блядь. Ну, это какая-то хуйня, блядь. Мало того, что это лагучая хуйня. Ладно, я ее перезапускаю игру. Я даже не буду пытаться. Сдохни просто. Игра просто, ну, она просто уже все, умирает у меня. Крыса, сука, умирает. И это просто бесит. Нахуй. Кто вот это придумал, блядь? Они не могли оптимизировать это? Утечка данных идет у вас? Вы, правда, не могли оптимизировать за сколько лет разработки? Коридорную хуйню бы сделали и все.
FPS просто исчезает. Да не можете утечку данных пофиксить, блядь. Сколько лет разрабатываете, ни разу, блядь, утечку данных не можете пофиксить. Нахуй, блядь, вообще стараетесь? Я это не понимаю. Коридорную бы РПГшку сделали и все. Нет, куча вариантов развития и так далее. Если в это играть невозможно, то как это и 1000 вариантов развития можно увидеть? Типа, направили бы все силы на оптимизацию сначала. Базовую хотя бы. У вас в игре утечка данных идет. Это базовая вещь. Просто базовая. Загружаемся, потому что, блядь, мисклик ебучий в игре, потому что нормальное притягивание хотя бы мышки к нужному этому нету. Ладно. Чтобы вот так бить в пустоту не имело смысла. Либо отключить возможность бить в пустоту. По разным целям, да, но бить в пустоту зачем? Там ничего нету, там даже нету никакой. Как хуйня. You'll make excellent fertilizer. Сейчас ее надо, блядь, всячески сейвить. Оказывается. Где мой этот? Туман. Это ты. Недостаточно очков движения. Да вы, блядь, шутите. Окей. Где там зелье? Скорости. Я просто ничего сделать не смогу.
Я даже не знаю, что с ней сделать. Ее сейчас убьют просто. Они еще залагали. General Ketherick wants her alive at any cost. No surrender. Стой на месте. Не дай им подойти. Serene she might seem, but nature has Ну чё? Накинешь на нее убежище? Верящая эта тварь. Ну все, на ее просто никто не может ударить. Покуда на нее убежище. Я надеюсь, что на нее убежище. На нее убежище. Она в параличе, так что... The general will be pleased if you go quietly. Пизда тебе, блядь, золотая рыбка. И можно его отрубить. Интересно. Выйдет ли из этого что-то? А. Человеком стал. Как бы это ни звучало. Переменчиваюсь. Это с него сниматься, интересно, ладно.
Да. Ладно, не будем. Я, наверное, снимать лад. А колечко я заберу. Колечко понтовое. Его можно отхуярить. Ну, вообще, в принципе, есть ли смысл решить этот? Да есть, они могут их убить. Ролана вот тут. Ебать. Вы будете... Нет. Атаковать это для лохов. Иска найс. My pleasure. Victory awaits. Make way. Ладно, я ничего сделать здесь не смогу. Даже ТПшница. Только если они смогут убить ее. Умничка, отхилялась. А, там еще есть какой-то крылатый ужас. Ебайте, не знал об этом. Все, убили. Today you fool. Они не могут там эту почту атаковать ее. У них по скрипту атаковать из-за того, что она под убежищем и никого не ударила. Ангельский цветочек. Я вроде прыжок должен быть гораздо. Handy.
Внизу кого-нибудь убьете? Понял. Ай, блядь. Эту хуйню никто не убил. Если бы я знал бы, я бы сейчас спрыгнул и его убил бы из этого. Просто, блядь, Роланд, какого-то персонажа просто убили чисто по хуетени. Прыгай вниз. Да, ее сейчас отхуярят, здесь тоже. Просто какой-то рак, блядь, больной уже. Вот это вот нахуй зачем она это сделала? Если может подойти и ударить. Это тоже рывок. Я не знаю, кстати, так получится или нет. Вроде должно получиться. Knight to King 5. I'm Fury. I am Death. Taking position. Еще и сдохнем. Coming through. Я ничего сделать не могу. За него. В этом-то и суть. Просто не могу ничего сделать. Вы можете закончить? Бегать, как петушки. Пора тебе окончательно сдохнуть. Ай, блядь, ты сука. Let's just go already. We don't even know the way to Moonrise. That's why we should leave now. Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack.
You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketheric will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Good, because your work here is only beginning. No mercy. For Ketheric will have none on you. End this. А, вообще там Маркус жив. Даже на это игра никак не отреагировала. Мне вот это бесит. Типа, я его убил, а вырубил. Он валяется. У нее прям в этой... Кстати, он агрессивный до сих пор на меня. On with you. Unless you want to come back to a gaggle of shadow-cursed harpers. Go on, then. It belongs to the goddess Shar. According to the harpers, it fell here when they defeated Ketheric. The one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. Right place, right time. When a cleric of Selûne stumbles into a Sharan shadow, she's bound to set it to rights. At any cost. I could say the same. But perhaps we should save the trivia till we're on the other side of this thing. Promise not to die, and we'll celebrate with our life stories. Moon and shadow, light and dark, divine sisters ever at war. And this place has become one more battlefield. Sometimes life forces us to choose sides. Luckily, sometimes the choice is obvious. Короче, из того, что стащить им, получилось стащить мелкого, блять, черта. Точнее, бабу мелкую. Звучит не очень. Господа, не вопите по поводу нее. У Альфира здесь, то есть... You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. You know what Mole would hate more than anything? Bad things happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. But it's our job to bring Mole back. Look at him. He's a proper adventurer. And if we got hurt, Mole would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mole is family. Bring her back, please. First cultists nearly murder us, and now we have a traitor on the inside. Can't we trust anyone? Stars. You hadn't heard. We were ambushed out in the darkness by cultists. We surrendered, but that wasn't enough for them. They lined us up like dogs. Asherak was with the kids, telling them it was going to be all right. Maybe that's why they picked him. Told them to kneel
They took his eyes first. Then his tongue. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Can you blame him? His brother and sister are gone. He's dealing with it as best he can. We all are. How do you do it? How do you keep going? You make it sound so easy. But I'll try. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Thank you. If anyone can manage it, you can. Just be careful up there, all right? I can't handle anyone else dying. А, Роланд, блядь, вон, его чуть не откинули, блядь. Я говорил, что он не должен был помирать. Это тот самый. Cute. Maybe she'll write a ballad about me. She can leave out the part where my brother and sister were dragged away screaming while I was saving the orphans. If you hadn't filled their heads with all that self-righteous, heroic crap at the Grove, none of this would have happened. They're my responsibility. You go save the world, or your own arse, or whatever it is you do. I'll fix this. If you find any more traitors, kill them quiet. I don't think this is strictly legal. Я сейчас этими, блядь, неудачами себе все профокапаю до конца. Ладно, последние остались эти вскрывашки, будем потом уродить. Это зато, блядь, на третий раз критически. Ради, блядь, хуйни. Traitors among us. A child taken. And still I can only feel relief. If they had taken Isabel too, You know me already. But you'll have the honor of making up for my blunder here. I trust that you will. A search burdened by unnatural darkness. Then speak. Ugh, some crusty ballad monger, I expect. They have me slaying gods or laying with them, depending on the bard.
Volothamp Gedarm? Oh, that old fraud should be dust a century past. But then, lies live forever, and he's half made of this stuff. There are as many versions of a tale as there are people to tell it. Let that satisfy you. And anyway, the heroics of old have done seemingly... We fight, we die, and we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. No need of that. Every Harper is a bard unto themselves, I'm afraid. Help me root out this cult, and they can spin stories about you for a change. Окей. С кем тут еще можно побазарить? Зелье невидимости я, пожалуйста, нахуй возьму. Она мне пригодится. И зелье великое лечение я возьму. Сынок. И саперное я тоже возьму. Сынок. Его величество, это что такое? Естественно. Ой, блядь, я уже заебался. Давайте. Нет, я повторно на кошку тратить не собираюсь. 4-5 штук. Я буду грузиться. 4-5 штук вдохновения я повторно на кошку не собираюсь тратить. Это хуйня полная. Проиграл один, загружусь просто. 14, блядь, это. Окей, загрузка. Рано или поздно выпадет. Пять 15 прям в край. Why would anyone keep such neurotic creatures as pets? Right away. Может выпить зелье? Кого ржет, где он? Лаги такие, блять, начались снова. Просто пиздос. А, он просто прочь говорит. Он просто постоянно говорит прочь. Что самое смешное? Окей. Прочь так прочь. Сейчас снова придется ролить, правда, кубики. Я просто не собираюсь зелье тратить. Хотя надо было оставить. Наверное. Тройка. Окей. На слово прочь. Зачем мне это тратить? Я, может, блядь, идти вообще не увижу никогда. Больше животных на эту локацию, с которым можно будет поговорить.
Че лагает, что, блядь, пиздец. Она просто игра умирает. Это видите? Она просто игра умирает. Дотянуться. До чего, блядь, дотянуться? До ануса твоего можно, блядь, прочитать. Типа добери. Какая хуйня лагучая. Нет, да в этой игре все лагает. Просто она, ну, у меня умирает уже снова, повторяет. Просто она снова у меня умирает, посмотрите. Я просто не вижу смысла в это играть, если она нахуй просто вздыхает пермоментно, постоянно. Если нужно патчить. I bet they're close. Always knew Marcus was a snake. You did well to knock the light out of him. Это еще You mean to reach Moonrise, and I've orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep even a torch cannot quell it. Yet the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. Isabel's blessing is a palliative, not a cure. Some shadows even her magic can't counter. Splendid. I'll mark your map should you lose the way. Harper's with me. Stray no more than an arm's length from your course. Keep steady. We're closing in. Seems like they put up a struggle. In vain. Все. Да. И они мертвы. А вот и Зев, кстати. Нет, Зев другой. А где этот-то? Даже этот погиб. Миместер. Не с ним даже поговорить нельзя. Пиздец, конечно. Жалко парней. Очень жалко. Я говорю, я могу его воскресить? Сам. Рождение. Чтобы быть игровыми персонажами. Lost in thought. Step by step. Every day, my queen.
Your followers are legion. Go. We'll wait for your signal. Your faithful stand ready, Majesty. Soon we march. Soon the world will bow to you. Here! We're boss. Something moved up there. Want me to drag it out? What's this? The Drider's eyes cut through the darkness, locking on you as your parasite squirms with excitement. Your minds connect, and you hear a voice whispering to you. The Absolute, or just the echoes of his fractured mind reverberating in the darkness. One of your true souls, my queen. How have they survived? Magic alone could never have persevered. Ah, of course. You bless them too, my queen. Where is their lantern? Majesty, is this true? Did I not serve you well? Very well. If it is your will, we can have it! Все, как им пользоваться. Это смешно. They don't know. The lamp's light keeps the shadows at bay. Stops them from getting close enough to grab us. Silence! The Absolutes favored are speaking. She has blessed the lantern's light. It is the Absolute who protects us from the shadows. What do you mean, go? We can't go without you. The shadows will tear us to pieces. This is not Her Majesty's will. Мило. If it is Her Majesty's will. You can't be serious. You know what's out there. If it is Her Majesty's will, then we shall walk! She will protect us. She must. До свидания. I'd never believe it if I hadn't just seen it. Nicely done. Now let's see what we've got here. Если бы продолжил дальше говорить бы, это ни единой души. At very least, for every beast we slay, the shadow spirits will remain. God's rusted weapons. We hit the great battle is fought here. The lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. Incredible magic. I can feel the light lifting the shadows, even those within me. Be safe and be brave. We expect no less.
You notice a tiny pixie trapped within. These fey creatures are infamous for their trickery. Sometimes playful, sometimes malicious. Oh, please! Oh, golly me, oh my! You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. My name is Dolly Thrice. Now won't you free me from this vice? It would be my pleasure, truly. Once I'm freed, I'll help you duly. I dare not name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. Давай. Это не одобряет Карлах. Так что... Пикси нахуй идет. Не Карлах, а это не одобряет. Я с ней кадрюсь, не с Карлах. Карлах другие нет. Для них меньше точек соприкосновения друг к другу. Пройду и отпущу тебя. Пройду до этих. I dare not name it, newfound. I'll gut you like a 10-day-old if you don't release me right this moment! Never give him enough rope to hang you. No, no, no! Pixie. Где он там сгорел, блядь? Идя, как настоящий мужик. Он же там дальше пошел как? Я хочу его труп облутать. Looks like an ambush. Quite ready for you. Could be interesting. Ну, видимо, где-то там сдох. Опять в доме исцеляющий. И вещи. Здесь призраки. Мизель. Из них проходить, биться с ним. Я пока не хочу. Может потом, когда буду доходить, я завину. И ты нахуй. Я пик. Я выпущу как только. Not
Хуйней. I applaud your taste. Toll House. Must have collected a tidy sum back in the day. Toll House must have teemed with merchants back in the day. With silver tongue. На сожалению. You should leave now. I should have left when I still could. Помню. What do you bring? I require good. If you cannot pay, you cannot pass. Gold! 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 Я вас понял. Я просто сразу хуйнули в жопу. Ты правее, что произойдет. Когда эту Пикси выпустишь, ну, она скорее на меня нападет. Или если я сниму этот. О, блять. Ай, фонарь. Темное проклятие сразу накидывается на меня. Потом я просто сдохну. Я так понимаю. Это какой-то пиздец полный, конечно. Hauliers and merchants wanted. Ладно, Sail мы the просто наверх не silvery пойдем. seas, gaze upon the gate. No experience required. Потому что там, блядь, босс такой, что пиздец. Он тебе в рот уебет. Что сейчас? Боже. А, он здесь все же оказался. Он добрался до сюда. Что за временная враждебность? Зомби. А вот они, где, кстати, все валяют. Нам, чтобы пройти через эти до лунных, все равно с ним ведем вперед. Драться. Ну, у него хп здесь меньше. У всех хп здесь меньше. Говорит, временная враждебность. Типа они потом... Я просто не знаю.
Мне стоит убегать, наверное. Скажи. No time to waste. Просто ПХЗ. Надо ли мне убегать или нет? Смертельного урона я здесь уберу. Не бежите из боя, пишите сознание. То есть это существо, оно может вернуться. То есть если всех вырублят, то, как понимаешь, Striking distance. А, I'll gut you in her name. For the absolute! долетим. Finding my way. Ну, я думаю, побегу. You will die here. The Absolute wills it so. Да, я хуй от них убегу. Ну, может с ней попытаться подраться тогда. On the move. Ты же... Нет. Хуй там попытаюсь подраться, и я их просто убиваю. Я не хочу убивать, я хочу посмотреть, к чему это все приведет. Yes. Enormous for a toll house. Must have teemed with merchants back in the day. I want it back! Want it back now! Okay. If I must, may it please, Mistra. Типа, ну он как мужик дошел практически до финала. We're close. I can feel it. The Absolute. Its power is strong here. The path less traveled. Опять этот демон? А, нет, ты. Playtime's over, pet. Ah, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Will, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting his priorities fixed. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse abeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses,
and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Will relaxes, and your connection fades. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? You recall an old incantation from a children's story, said to void a devil's contract. Abi diabole et nunquam redi. Такие детской сказки. I've never seen such a fearless display of sheer idiocy. Bravo! Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soul bearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mizora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the Blade stands for. Such an asshole. The same thought crossed my mind. I'm only to hunt the infernal, the demonic, and the heartless. But nowhere was it stated that I can't help one. Either we find it, or I'm made a mindless blob clawing at demons on the front line of the Blood War. No, Will. Not you. I won't let that happen. Not ever. Нет. Yes. Unless Mizora actually fulfills her promise and sets me free. I always knew what my future held, and I know I chose right. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it. But I'm not going to celebrate till I'm actually free. I can feel Mizora scheming. Помышляет. She won't let me go without making a fuss. Trust me on that. Then we know our mission. All roads converge at Moonrise.
They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. I was 11 when the Councillor spotted and slayed an assassin who stalked Father from the shadows. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day. The Councillor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. We can't and we won't. The shadows be damned. God damn it! Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? I want to believe that as much as you do. Almost as much as Will does. But I just know there will be more to the story. There always is. It's a bad idea to play games with the devil. You'd never win. Not ever. That's far enough. His thoughts invade your own, probing for purchase. Your parasite purrs in recognition. Ah, one blessed like myself. What news, true soul? Who better to suss out his like? You'll find Z'rell in the audience chamber, true soul. She'll be wanting to hear from you. Praise the Absolute. Вот и они, блядь, абсолют. Упырь. Некромант вообще ебучий. We are favored. We are blessed. A mere shadow of a creature, yet it hears the Absolute's voice. The blessed will conquer all. The seat of the Absolute, and the source of our altered tadpoles. Stay your blade when you're able. Interrogate who you can. Answers first, bloodshed later. Она изменилась. Ебать. Нам сказал всех бы вырезать. Что, кстати, рассказать? Plenty of supplies if you're running low, true soul. Да, выпущу обязательно потом. In her name. Именем ее. There can be no doubt. This is the place. This is where we'll discover the Another secret true of the soul. Absolute. The disciple will want to see you. Through the main doors. One with the weave. Ну, к адепту, наверное, зря ходить так просто. Это кто еще? Паломники. О, оружейник абсолютно. Well, Flo didn't tell a lie. She said you'd find me, and here you are. Karlach, isn't it? Now there's a name I'd hope never to hear again. What was Flo doing here? Didn't think to quiz her about her business.
Florenta the Garotta. A Cambion I knew back in Avernus. She was the closest thing I had to a friend. That said, she would have choked the life out of me if I ever turned my back on her. The fact that she knows where I am, where I might be going, doesn't exactly delight me. Maybe. Probably. I don't know. She's a half-devil. Impossible to read. I wouldn't have given her the time of day, but even I needed a laugh once in a while. What can I say? The bitch had good jokes. Enough chatter. Your friend gave me 3 soul coins, said I could sell them if I wanted. But if I kept them for you, she'd consider it a favor owed. Soul coins, huh? Those could come in handy. Sure. But she did have a condition. For every coin you take, you've got to hear the story of the soul trapped inside. There you have it. Flo came all this way just to try to make me feel like shit. Clever use of her time. Memorized a bunch of sad stories on her behalf, did you? Didn't need to. Your Flo did some devil woo-woo and stuck 'em in my head. Couldn't forget now if I wanted to. Do you want the coins or not? All right, suit yourself. Have a trade or whatever. Then, let's get out of here. Ей это не понравилось. Окей. Might say that. И тогда возьмем, если ей понравилось. Нет, странно. Так. Как все лагает, блять, пиздец. Sure. For every... Didn't you want the coins or not? First coin's got the soul of a woman named Mavery. She was born to a cruel mother, and a violent father, and 3 evil brothers, all named Balder. She never knew a day of love in all her life. When she was a girl of 15, she sold her soul to Tiamat in exchange for someone who would love her unconditionally. She got what she asked for. A fellow named Clint, destined to be her soulmate. Struck by a cart and died a few moments after clapping eyes on our Mavery. Poor guy. The scud of her soul is yours now. Thanks, I guess. Да, грустная история. We're just getting started. This one has got the soul of a man named Frakes. Lived in a village near Neverwinter. Hit hard by the worst hunger in 1,000 years. Frakes called out for help. Prayed for his children to have meat to eat. Zariel answered. Made old Frakes grow flesh upon flesh after flesh. His wee ones had all the meat they could stomach. He should have known. Better to die 1,000 deaths than let Zariel into your life. Whatever you need to tell yourself. Last one's got the soul of a little boy named Ungir. 8 years old. He liked playing in the sun with his friends. That's all I know. That's all? That's all. Oh, and this slip of scratch. Well, thanks, Flo. Hearing a bunch of desperate horror has ruined my day, which I suppose was the point. You got 3 soul coins after the bargain, didn't you?
I'd quit whinging if I were you. I did my part. That means our business is done. Unless you've got actual gold to hand. И желаги, блядь, ебучие. Барда бдить. Ушли. То есть это когда это. В ближнем бою это хуйня. Я практически не хожу. Пластинчатый аспект, кстати. Грустный. Better hope you can handle. Да, очень интересно. Кто тут еще есть? Торговец снова от этих баб. Ah, a new face come to bask in the light of the Absolute. How can I be of service, true soul? Ah, yes. Around the time of Minthara's ill-fated expedition to the Grove. Such a pity there were no survivors to tell what truly happened there. They were a little more frothing at the mouth than faithful, true enough. Here, though, look around. All manner of beasties united against the enemies of the Absolute. Quite a god to bring them all together, and quite a fool who draw their ire. Hmm? More concerned that your business might be bad for my business. So don't go kicking the hive while there's still some honey to be had. Тяжелая броня. Что здесь еще есть? Ничего интересного нет. Я стрелку. Нет. Херня какая-то. Да. Где-то здесь валяется Минтара, да? О, блять, боже. Meat sounds above. Here. Как же она все ППС приседает, блять. No! Meg only small. This huge. In walls above. Maybe whole tower. You find meat? You share. Это баба, блядь, мощная. Так. Где-то здесь должна быть валяться Минтара, если я правильно понимаю. Ну-ка вниз. Ума. Then I shall have to keep them busy praying for mercy from other gods, won't I? Если я все правильно понимаю. Где? Without me,
Ну, это вы. Let me guess. The Absolute is the only way. Don't bother. Why don't you and Zevlor take a long walk off a short cliff? He made it? He's all right? Your conversation has been cut short. These prisoners are for Disciple Balthazar's attention only. Your association with Disciple Balthazar inspires respect and a touch of fear. You are free to speak to the prisoners. You want to help? The gnomes couple cells down are up to something, and we're in. I can't read bloody minds. Go on, before someone sees. Roland better be all right. He's probably holed up somewhere, planning to burst in, spells ablaze. Видно, ментары здесь нету. Так что... Удар в еблище — это не просто... Даже не знаю, как сказать. Кстати, она не валяется. Просто хуйня для из-под коня с кипяточком. Не способная ни на что You сделать. ordered that guard about as if you were the Absolute herself. What do you want with us, exactly? Huh. And why would you be so inclined? Those Spitfires? Well, they certainly gave the guards a run for their money. And they'd be a help in the escape. I reckon you and I were meant to meet. I'm Wilburn. We've got a plan. For us and the Tieflings both. But we're scuppered without the right equipment. We need tools. That head case of a warden robbed ours, but anything that breaks rock will do. Even if it's not Iron Hand quality. Whatever you find, throw it through the bars. But for the love of Gerdel, make sure a guard doesn't see you. Or we're both done for. I'll get us out of here, Cal. Even if I need to kill every bastard in this hell's pit. Get us out of here, please. Ай, да. У меня есть такая хуйня? Можно разбить камень. Let's chat. Your feet fly fast, my friend. Any luck with those tools? Мой посох. Gerdel, help me. Just bring... Я тебе посох не отдам. Да уж. То есть... Любой Speak to the prisoners. The Absolute forbids it. Просто... Как... Я бы даже честно сказать не могу. Вот смысл убивать было вырубать Ментару. Всем этим заниматься.
spark of the familiar. Do I know you, true soul? Perhaps not. Your face is rather bland. Regardless, know this. I am the Warden. The prisoners are my charges, and I answer to Disciple Balthazar himself. Stay on my good side. Your mind swirls with information about the prison. The small levers behind the warden's desk open every cell, while the larger one triggers the alarm. And interesting items confiscated from prisoners lie above the warden's office, just up the ladder. If you are going to stare, kindly do it elsewhere. As I said, you are free to roam where you wish, but do not speak to the prisoners. He sounds important, and I'm afraid the mere dregs are the only ones left in my care. My face might be bland, but yours? It is now carved into my memory, forever. Anyone who refutes the Absolute is an enemy of mine, true soul. You would do well to remember that. My, they are letting all sorts become a true soul these days. He is chief advisor to General Ketherick, and one of the Absolute's favored. His necromancy is second only to the General's. It is an honor to serve him. A pity you're already failing, then. Indeed. But all are kept out of reach and under constant surveillance in the office above. Prison security is my highest priority. Charmed, I'm sure. Ладно, есть еще один вариант. Наверное. Видимо, надо вскрыть как бы. Сундучок. А я хочу ебаться. 50. Ну, естественно, там иначе не могло быть. По-другому. His guard caught you picking Какая хуйня, блядь. Чего он встал, блядь? Ну я не понимаю этого. Такая раковая опухоль, это не игра. Чё, да? Да, он встал. Почему? Никто меня не видит.
Это просто физически невозможно сделать. Просто физически, я говорю. Excellent. You've got the wrong man for this. Knock, knock. Bother. Нет ничего интересного. Там как оказывается. Для улик. It's a gnome's life for me. Его даже сломать нельзя. This is a restricted area. Time to explain yourself, or this. Это, блядь, сука. Почему? Типа этот... Ладно, это уже... Я даже не хочу даже думать. Почему? With ease. Не просто не скрывается, кстати, этот сундучок. Значит, у нее в кармане. А вы видите, она исчезла. Она просто испарилась. А вот она где. Delightful accommodation. You spoil us, Warden. Keep that wit. You'll need Пойдешь? little Wilburn. And not a single one came back down from the tower top. Must have been on. Корабль здесь. Ладно. It is impossible to keep a garment clean down here. You'll find it all the harder once we're off on the march. As you wish. I think I'm walking. Where do you? Как же все, сука, лагает просто. Здесь. Ревнитель. I'm checking again. You want to land us on the hook in there with them? Brothers. Sister. Ой, блядь, меня еще эти лаги заебали. Ладно. Самое тупое, что даже ментара моя, которую я там отрубил, она не появилась, потому что ты ее ударил по башке, считай, убил. Ну, в игре нету различия. Если это не скриптово специально написанный персонаж, в котором написано вот, что удар вырубает, просто делает. Ладно, это просто невыносимо слагает дохуя. Сейчас я досмотрю этот ролик и уйду. Now, how can I help you? ППС мне вернуть. Поможешь?
I've shown Barnabas a kinder way. A kinder name is only fitting. That is the gift the Absolute gave me when I stood before her. To rewrite the lives of her faithful. Make them believe there's something better. She gathers many threads for her design, but it is still her design. And Barnabas has found his place in it. Observe. Barnabas, sweetie, come show what a good boy you are. What would you like him to do? Oh, you'd like that, wouldn't you, Barnabas? You feel her will surge outwards and envelop the creature, inexorable as the tide. No, Barnabas! We talked about this. No. Ладно. Это просто уже настолько хуёво. Уже не смешно. Просто игра просаживает FPS как может. Like a rope drawn taut beneath the blade, the connection simply snaps. No. Barnabas, darling. No! Another parasite. Collected. All trace of restraint is gone. Barnabas has tasted blood, and wants more. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Very well. Браковка слабых. Как же все лагает. Ладно. Меня хватит уже этого. Я много чего хотел, но это просто, просто невозможно играть. Как не вышло-то. Она даже не уходит. FPS просто невозможно. Невозможно просто. Это просто пиздец. Меня игра не только тем расстроила, но просадками FPS. Ну и то, что, по сути дела, если это не скриптовый персонаж, то убей его, хоть отруби, какая разница, ни к чему не приведет, одинаково будет все.
Просто одинаково. Хотя все, смирись с этим. Ладно. Мне